Hello students, we are going to discuss about Chapter 9 Introduction to C++ Part 6. In this video, we are going to discuss about the data types in C++. Every programming language has two fundamental elements, that is data types and variables. These are the important thing in the program. These are the essential part of your program. C++ provides a many predefined set of data types for handling the data items. All these predefined data types are called as a fundamental data types or built-in data types, and it also allows the programmer to create their own data type also. That type of data types are called as a user-defined data types. Concept of data types. Why do we use a data types here? Let's see the example. Name equal to Ram, age equal to 15, average mark equal to 85.6 here. Here the name is the field and Ram, this is the value here. In C++, each field is called as a variable and value is called as a data here. What do you mean by data? The collection of raw factors called as a data. So when you collect a data may be the different kinds of values. So the data can be the character or it can be the numeric value also. In the numeric, it has an integral part and the fractional part also. So data has a variety of values are there. So similarly, in this example, you could see that name, age, average mark, all these are called as a variable. RAM 1585.6, these are the data. So these are the data which is assigned to the variable now. So inga pathina first example RAM, it is made up of characters. RAM endradhu oru data da, it is fully made up of characters. Inga 15 endradhu oru data da, it is made up of numbers. 85.6, this is a data which is made up of the fractional numbers here, that is it has a decimal point here. So data we have a variety of different values are there. Okay, so the data types is nothing but which tells the kind of data, what kind of data it is, whether it is a integral values or integer value or character value or fractional value. இதை சொல்றது தான் data types. Data na collection of raw fact. Data type என்றது it specifies what kind of data it is. In C++ programming, before handling any data, it should be clearly specified to the compiler regarding what kind of data it is with some predefined set of data types here. See, for example, you have planned to travel. Okay, so நம்ம travel பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து reservation பண்ணுவோம், ட்ரெயினில் ரிசர்வ் பண்ணுறோம். எதுக்காக ரிசர்வ் பண்ணுறோம்? டு ரிசர்வ் அவர் சீட். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சீட் ரிசர்வ் பண்ணியிருந்தால் நம்ம ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ண முடியும். Similarly, you are going to use a memory. Okay, so you are going to store all the data in the memory only. Before using that data, you have to allocate the memory space. So for that, we have to inform the compiler that what kind of value you are going to use it. நீங்க யூஸ் பண்ற data என்ன kind of dataன்றதை நம்ம inform பண்ணணும். So அதை inform பண்றதுக்கு தான் we have a data types here. So the C++ data types. So the C++ are classified as three main categories, that is fundamental data types, user-defined data types and derived data types here. So under the user-defined data types, what do you mean by user-defined data type? The user can design their own data type. நம்மளையே நமக்கு பிடித்த மாதிரி நமக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு data type create பண்றது தான் user-defined data types, like structure, union, class, enumeration. All these are the user-defined types. So we have to define that. Fundamental or built-in data types la predefined one already C++ define பண்ணிருக்க. What are those? Integral types. Again, integral types is divided into int and char, and it has a void, and floating point is divided into float and double. Then derived data types, that is derived from the existing data type is the derived data types. Those are array, function, pointers and reference here.
So now you got an idea, I think so. Data type is nothing but which tells the what kind of data it is. So numerical data, character, illa fractional number and சொல்றது தான் data type. What is variable here? So we have already seen no name equal to ram. So அந்த நேம்ன்றது வந்து variable, ராம்ன்றது வந்து data here. So அந்த data எங்க நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம்? Variableல ஸ்டோர் பண்றோம். So variable is nothing but it is the name of the memory location and it is used to store the data here. So நம்ம ஸ்டோர் பண்ற கொடுக்கிற எல்லா டேட்டாஸுமே எங்க ஸ்டோர் ஆகும்னா மெமரியில தான் ஸ்டோர் ஆகும். So மெமரியில it will be stored in any part of your memory. So each memory has a unique address. So internally it uses only the address to store the data and retrieve the data. So as a user it is impossible to access the address. So we are naming that memory location. So நம்மளோட data எந்த locationல store ஆகுதோ அந்த memory locationsக்கு we are giving a name. So that name is called as a variable here. So நம்ம identifier படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? So identifier means what? It is giving a name to the variable here. Okay. So variable is nothing but it is the name of the memory location and it is used to store the data here. So the variable should be declared explicitly with their data types. So ஒவ்வொரு டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த டேட்டாவை வேரியபிளில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த வேரியபிளை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே we have to declare it. நம்ம எப்படி நம்ம சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணுறோமோ அதுதான் டிக்ளரேஷன் இயர். ஸோ நான் இந்த டேயில் நான் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன், எனக்கு இந்த ட்ரெயினில் வந்து எனக்கு சீட் இருக்கான்னு பார்க்கணும், அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும். அவைலபிள் இருந்ததுன்னா அந்த சீட்டை வந்து நான் புக் பண்ணிவிடுவேன் என்னோட ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்காக. சிமிலர்லி நம்ம ஒரு டேட்டாவை வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கண்டெய்னர் தான் வேரியபிள். ஸோ வி ஹேவ் டு கிரியேட் தட் வேரியபிள். அந்த வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேரியபிளில் என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன், கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோன்னா இல்லை ஒரு நம்பரை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோன்னா நம்பரில் இன்டீஜராக ஃப்ராக்ஷனலாக என்ன ஸ்டோர் பண்ண போகிறன்றதை நம்ம கம்பைலருக்கு டிக்ளேர் பண்ணுறது தான், கம்பைலருக்கு சொல்கிறது தான் டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இயர். ஸோ எவ்ரி வேரியபிள் ஷுட் பி டிக்ளேர்ட் பிஃபோர் இட் இஸ் யூஸ்டு. அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும். நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளேஸை ரிசர்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா, டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி மெமரியை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே we have to create a variable and we have to declare it. So the declaration tells a compiler that what is the name of the variable and what is the type of value going to store in this variable. So this declaration we are giving to the compiler here. So இதுதான் declaration statement. Data type, variable name. ஸோ நம்ம கம்பைலர் கிட்ட என்ன சொல்கிறோம், நான் என்ன வேரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ண போகிறேன், அந்த வேரியபிளில் என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூ நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அதை நம்ம டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம். இங்கே நமக்கு C++ வந்து நிறைய ப்ரீடிஃபைன்டு டேட்டா டைப்ஸ் ஆஃப் கிவன் இல்லையா, அந்த டேட்டா டைப்ஸ் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும். தென் வேரியபிள் பேஸ்ட் ஆன் த ரூல்ஸ் ஆஃப் நேமிங் ஐடென்டிஃபியர்ஸ், அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு we have to give a name to the variable here. So for example int num. So இதில் intன்றது data type, num is a variable here. அப்போ இந்த num variableல you can store only the integer value. அதை தவிர இந்த num1ல you cannot store any other value. So you can declare more than one variable in the same statement by using a comma here. So at a time we are declaring a 3 variables here, num1, num2, sum. All these 3 variables can store only the integer values. Fundamental data types. So let's discuss about what are the fundamental data types are they, what is a use, how to use it. There are 5 fundamental data types in C++, that is char, int, float, double and void. So actually these are the keywords for defining the data types. We have studied the keywords. No, what do you mean by keywords? Reserved words are called as a keywords here. So ஒவ்வொரு data type நம்ம declare பண்றதுக்கு we are using a keywords here. So the first one is int data type. So what do you mean by int data type? Int data type accepts and returns only the integer numbers. What is an integer number?
all numbers are called as the integer numbers. That numbers never contains the decimal point, that is fractional points. Do you understand that? It contains only the whole numbers. It might be the positive or negative number, but it can store only the integer value, that is only the whole numbers only. So even if you give a fractional values kudutha kuda, it can takes only the integral portion of that number. So na 5 nu kuduthana adu integer, இதுவே நான் 5.6 ன்னு கொடுத்தேன்னா 5ன்ற வேல்யூவை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணும், 0.6 ஸ்டோர் பண்ணாது. ஏன்னா 0.6 is the fractional number. அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு it can store only the integral part of a number only. So the int, for example, int num2. So இதுதான் நம்ம declaration statement here. இந்த statement கொடுத்தாலே it tells the compiler that the name of the variable is number and the number variable is going to store only the integer value. So other than that we cannot store any kind of value in the num. நம்மள உங்களால ஒரு கேரக்டரை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, ஒரு fractional நம்பர்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, வெறும் integer values மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். Then the next one is char data type. So the char data types accept and returns all valid ASCII characters. You know about ASCII character, no? What do you mean by ASCII? American Standard Code for Information Interchange. So for each and every character we have a ASCII value. That ASCII values are represented as an integer value only. So my capital A we have a 95, like that we have no 65, and capital B we have a 66, like that. Okay, so we have a number for each and every character, no? So that is the ASCII value here. Okay, so for that what we have to do, no? So this character data type can store, it can be called as a integer type also, because in character type we can store a character as well as the character represent what? It represents only the integer type only, because in a memory each characters are stored in the way of integer. That integer will be converted into binary value here. See, the character data type is often said to be an integer type since all the characters are represented in memory by their associated ASCII codes. Because ASCII code எல்லாமே என்னவா இருக்கும்? integer நம்பரா தானே இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் இன்டீஜர் நம்பர் தான் இருக்கும். அந்த இன்டீஜர் நம்பரை தான் நம்ம மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும். அந்த இன்டீஜர் 65ன்றது என்னவா ஸ்டோர் ஆகும்? பைனரி வேல்யூவாக நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். So if a variable is declared as a character, it allows storing either a character or integer value. So நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, integer data typeல you can store only the integer datas தான். கேரக்டரில் வந்து ஆக்சுவலாக இதை இன்டீஜர் டைப்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா, ஒவ்வொரு கேரக்டருடைய ஆஸ்கி வேல்யூ இன்டீஜராக இருக்கும். ஸோ அது ஸ்டோர் ஆகிறது இன்டீஜர் வேல்யூவாக நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். சம்டைம்ஸ் இட் ஸ்டோர் ஆஸ் அ கேரக்டர் ஆல்சோ. ஸோ நம்ம ஒரு கேரக்டரையோ ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவை கூட நம்ம கேரக்டர் டேட்டா டைப்பாக டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், char ch equal to a. Okay, so the ASCII value of a small a is what? It is 96. So cout ch கொடுத்தா what is the output we will get? Na we will get a என்ற வேல்யூ நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ a வந்து சிங்கிள், ஆக்சுவலாக கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுக்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். தென் அவுட்புட் வந்து நம்ம chன்னு கொடுக்கும்போது ஏன்னு டிஸ்பிளே ஆகும். இதுவே வந்து you are giving like this, ch equal to capital A. So what is the value of capital A? So integer value of capital A என்னவா இருக்கும்? 65 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல cout ch plus 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்லி ch கொடுத்துருந்தா நமக்கு கேபிட்டல் A டிஸ்பிளேயாக இருக்கும். பட் ch plus 1 நம்மளால கேரக்டரோட அடிஷன் பண்ண முடியுமா? அடிஷன் பண்ண முடியாது. பட் இங்கே we are doing it. Why we are doing it? I already told you that character data types can be a integer type also. ஸோ நம்ம இங்கே ch character type வந்து கேபிட்டல் A கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் இது என்னவா எடுத்துக்கும்? இன்டீஜர் வேல்யூவாக எடுத்துக்கும். ஸோ கேபிட்டல் A உடைய ஆஸ்கி வேல்யூ 65. அந்த 65 தான் இங்கே ch எடுத்துக்கும். ஓகே,
அப்போ CH plus 1 நம்ம addition கொடுத்துருக்கனால 65 plus 1 66. அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகும்? அவுட்புட்டில் வந்து நமக்கு Bன்ற வேல்யூ தான் டிஸ்பிளே ஆகும். Do you understand that? So characterல we can store character as well as a integer value also. So நமக்கு ஒரு கேரக்டரை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு charன்ற டேட்டா டைப்பை we have to use it. charன்ற டேட்டா டைப் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு நம்ம கேரக்டரை கொடுக்கலாம், இல்லை இன்டீஜர் வேல்யூவும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம கேரக்டரை கொடுத்தோம்னா அது மெமரியில் என்னவா ஸ்டோர் ஆகும்னா ASCII வேல்யூவாக தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அந்த வேல்யூவோட நம்ம அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது only the ASCII value will be reduced and their corresponding character will be displayed. ஸோ இங்கே நமக்கு 65 plus 1 66 இருந்தாலும் நமக்கு அவுட்புட்டில் 66 டிஸ்பிளே ஆகாது, Bன்னு தான் டிஸ்பிளே ஆகும். Do you understand this? Then the next one is float data type. So the float data type is nothing but it is used to store the floating point values, that is the fractional numbers. To store a fractional numbers, float data type is used here. There are two advantages of using a float data type. What is the advantage? They can represent values between the integers also. இப்போ நம்ம integer data typeல we cannot store the fractional numbers, but float data typeல we can store the integer values also, and they can represent much greater range of value. இதோட range பார்த்தீங்கன்னா it is greater than the integer. So integerனாலே whole numbers தான், floatingனா fractional numbers. இன்டீஜரில் வெறும் ஓல் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், பட் ஃப்ளோட் டேட்டா டைப்பில் யூ கேன் ஸ்டோர் தி ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர் ஆஸ் வெல் அஸ் தி இன்டீஜர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டூ மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளோட் டேட்டா டைப். But here we have a disadvantage also. What is the disadvantage? The float data types takes more time to execute than integer type. Integer வந்து execution fast-ஆ இருக்கும். Floated execution is it takes more time and it is slower than the integer data type also. So integer data நம்ம operations perform பண்ணும்போது it works fast and it takes only the lesser time to complete the task. But float என்ன பண்ணும்? It takes a more time than integer and it is slower than the integer operations. So this is a disadvantage of floating point operations here. Then the example for float is float and num equal to values here. So float என்றது keyword to create a data type. So நீங்க float num ன்னு கொடுத்தனா இந்த num is a variable here. இந்த numல what kind of values you can store? You can store the integer value store பண்ணலாம் and you can store the fractional values also. So this is the fractional value. 13.4 is the fractional value. இதில 13 வந்து integral, 4 is the fractional part. So floatல you can store integral values or fractional values also. Then the next one is double data type. Double data type is it just double precision of your floating point number. So it just takes the double of your floating value. So it is also used to store only the fractional number, but the space is more than the floating point value. Float data type விட double data type ஓட size வந்து it is bigger. Okay, so double the space than float type. So float typeல ஒரு particular range வரைக்கும் தான் நம்ம datas ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா double data typeல you can store more than that. This is a use of double data type. So more fractions can be accommodated in the double than in float data type. So float data typeல we have a size only 4 bytes data மட்டும் float dataல ஸ்டோர் பண்ணலாம். இதுவே double data வந்து it just double the size. அப்ப 8 bytes வரைக்கும் நம்ம டேட்டாஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். So the double is larger and slower than the float data type. Float வந்து என்னது? integer விட larger-ஆ இருக்கும், but slower than integer. But இதே மாதிரி தான் double. So double வந்து it is larger than the float. Float size விட double size is larger and it is slower than the float data types because it takes more time to do the operations here. So the declaration is double keyword should be used and variable name. So இப்படி கொடுத்துட்டேன்னா then doubleல you can store the integer value as well as the fractional value.
The next one is void data types. Void means empty, null. Nullன்றது தான் void. So the literal meaning for void is empty space. Normally this void data type is used in the functions, okay, to denote that the function does not return any value. Void நாலே empty ன்னு அர்த்தம். நம்ம இந்த keyword இந்த data type நம்ம functionல யூஸ் பண்ணும்போது the function does not return any value. So you will discuss about this in the next chapters. Then memory representation of data types. See why we are using these data types, why we have to declare these data types before the variable used. So we know that data means what? It is a collection of raw fact. So each data may belongs to the different kind, okay? So it can be the numbers or character or fractional, but different kind of values irukku. So or computer or processor has to process the value. Okay, this is the normal procedure. So why do we use a program to solve some particular problem here? So we are writing each statement to make a processor to perform the operations here. So processor or operation பண்ணனும்னா it takes value only from the memory only. Which memory? Main memory only. So main memory ல என்ன datas இருக்கோ only those datas alone executed by the processor here. This is the normal procedures, we know that. So we have to store all the data in the main memory only. So before you store those data, we have to allocate the memory space in that memory. And the memory space allocate பண்றதுக்காக தான் we are using a data type. So for each data type there is a specific range of size, ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு டேட்டாக்கும் ஒரு particular size இருக்கு. So based on that only the memory will be allotted for each variable. நான் சொன்னலையே டிக்ளேர் பண்ணணும்னு சொன்னலையா? ஸோ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி நம்மளோட சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணுறோமோ similarly before you use the variable in your program we have to declare the variable. அந்த declaration statementல we will tell the data type. Based on that data type memory space will be allocated for the variable here. ஸோ நம்ம என்ன data type அந்த declarationல கொடுக்குறோமோ அந்த data type பேஸ் பண்ணி தான் அந்த வேரியபிளுக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் அலோகேட் ஆகும். மெமரி ஸ்பேஸ் அலோகேட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளோட வேல்யூஸ் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும். தென் the processor starts to executes the value here. So this is a normal procedure. So there is a different size and range for each and every data types in C++. So these are the space here. So for character, how many byte? 1 bytes. Here 8 bits. This is the range value. So these are all very very important mark. Based on this you will get 1 mark questions also. For integer it is a 2 bytes 16 bits. The range is minus 32,000 to 768 to 32,767. So for float 4 bytes, double 8 bytes. So we have studied no int stores only the integer value, float stores the fractional numbers as well as integer, double stores the fractional as well as integer. It is double the floating size. பாருங்க இங்க 4 இருக்கு, அதோட இங்க double ஓட size 8. Okay, do you understand this? Then the next one is modifiers. What do you mean by modifiers? Modifiers are used to modify the storing capacity of your fundamental data types. So now only we have discussed about the data type size, no? So each data type has a specific size. Based on that, while you declare that data type, that memory size will be allotted in the memory. Okay, so character data type நம்ம create பண்ணோம்னா char ஏன்னு கொடுத்தோம்னா அந்த ஏன்ற வேரியபிளுக்கு எவ்வளோ பைட் அலாட் ஆகும்? 1 byte will be allotted in the memory. int ஏன்னு கொடுத்தனா ஏன்ற வேரியபிளுக்கு இன்டீஜரோட சைஸ் என்ன? 2 bytes. அப்போ ஏன்ற வேரியபிளுக்கு எவ்வளோ பைட் மெமரி அலாட் ஆகும்? 2 bytes நமக்கு மெமரியில் அலாட் ஆகும். இதுதான் நார்மல் ப்ரொசீஜர். ஸோ மாடிஃபையர் என்னன்னா இட் மாடிஃபை த ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டி. சம்டைம்ஸ் நான் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன்.
that integer value, that integer variable need to store more than the given range. ஓகேங்களா? ஸோ இன்டீஜரோட சைஸ் என்ன 2 பைட்ஸ், அதோடைய ரேஞ்ச் என்ன -32,768 to 32,767. இதுதான் ரேஞ்ச். ஸோ இதை தாண்டி நான் அதில் வேல்யூஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும்னா we need a more space. ஸோ இருக்கிற ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்போட அந்த ஸ்பேஸை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது, மாடிஃபை பண்ணுறது தான் மாடிஃபையர்ஸ். So it is used to modify the memory allocation of fundamental data type. They are also called as the qualifiers. So modifiers is also called as the qualifiers here. The modifier does not change the meaning of the data type. Data type oda meaning change பண்ணாது, அந்த data type oda size extend பண்றது தான் modifiers. Extendum பண்ணும், shortum பண்ணும். இந்த work பண்றது தான் modifiers. There are 4 modifiers used in the C++. They are signed, unsigned, long and short. So these are the keywords should be used as a modifiers for the existing fundamental data type. நமக்கு என்ன fundamental data type C++ ல இருக்கோ அந்த data type க்கு prefix these value, these keywords should be used. Do you understand that? So modifier na existing data type modify பண்றதா. என்ன modify பண்ணனும், அதோட character property modify பண்ணாது, அதோட storing capacity modify பண்றது the modifiers here. So it should be prefixed with the existing data type. Let's see the examples of modifiers and its size. Okay, so short is the modifier. So short oda use enna, it is short name for shortened. So 2 bytes use agum 16 bits. It is more or less similar to the int size. Unsigned short. So unsigned short stores without the sign. சைனே இல்லாமல் வெறும் வேல்யூஸை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் அன்சைன்டு ஷார்ட். ஸோ இன்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த வேல்யூ கொடுத்தோம்னா இட் ரெஃபர்ஸ் ஆஸ் அ அன்சைன்ட் ஷார்ட். இதோட ரேஞ்சஸ் பாருங்கள், நார்மல் ரேஞ்சை விட இதுங்க இங்கே அதிகமாக இருக்குது. Then signed shortல it includes the sign here. So இதோட size 2 bytes. This is not 32 bits, it is 62 bits, 16 bits only. Then both short and signed short are similar here. Short and signed short both are same because ரெண்டுத்தோட ரேஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சேமாக தான் இருக்கு. Then integer வந்து may or may not be the signed. ஸோ நமக்கு signed நம்பராகவும் இருக்கலாம், unsigned நம்பராகவும் இன்டீஜரில் ஸ்டோர் ஆகலாம். ஸோ இன்டீஜரோட சைஸும் இதுதான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா unsigned short தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நார்மல் இன்டீஜர், signed integer, short integersல பார்த்தீங்கன்னா this is the range, but unsignedல the storage capacity is increased here, the range of value is increased here. This is modifier, it's just modifying the storage capacity of the particular data type. Then so unsigned int, so integer without any size. ஓகே, இது எதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா ஸோ அன்சைன்டு இன்ட்டில் என்ன ஆகும்னா ஆல் த 16 பிட்ஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் த வேல்யூ. 16 பிட்ஸுமே நமக்கு என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். இதை நம்ம நம்பர் சிஸ்டம் சாப்டர்லேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். சைன்டு இன்ட்டுனா வி ஹேவ் அ ப்ளஸ் மைனஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கறது தான் வந்து சைன்டு இன்ட்டு. அப்போ நமக்கு 16 பிட்ஸில் வந்து வி லீவ் 1 bit for the sign and remaining will be used to store the value here. Yeah, both short and int are similar. Yes, நம்ம ப்ரீவியஸ் இதுலேயே பார்த்தோம் இல்லையா, ஷார்ட்டோட சைஸு இன்ட்டோட சைஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ எதெல்லாம் இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகியிருக்கு, லாங், அன்சைன்டு லாங், சைன்டு லாங். ஸோ இதோட சைஸ் மட்டும்தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. லாங்குடைய சைஸ் நமக்கு என்ன 32 bits. நார்மலாக ஒரு இன்டீஜரோட சைஸ் என்ன 2 bytes தான். ஓகேங்களா, இன்டீஜரோட சைஸ் என்ன 2 bytes. பட் வென் யூ யூஸ் அ லாங், வாட் இஸ் த சைஸ் 4 bytes. அப்போ நான் லாங் இன்ட்டுன்னு கொடுத்தேன்னா how many bytes will be allotted in the memory? 4 bytes will be allotted in the memory. அப்போ 32 bits. ஸோ நார்மல் இன்ட்டு ஏன்னு கொடுக்கும் போது என்னால் 16 bits வேல்யூ மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அதுவே நான் லாங் இன்ட் ஏன்னு கொடுத்தேன்னா ஐ கேன் ஸ்டோர் 32 bits. இதுதான் மாடிஃபையர். இதில் எந்த கீவேர்ட் மாடிஃபையர், லாங் இஸ் the modifier. இது என்ன பண்ணுது, it just doubles the
size of the integer. So 2 into the integer size and the 2 double பண்ணி 4 bytes நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது. unsigned long also double space integer without the sign. so இந்த longல வந்து it may store the sign, but இங்க unsigned longல வந்து it may not store the sign இல்லாம வெறும் values மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணும். அப்ப பாருங்க எவ்வளவு values வேணாலும் நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியும். signed longல it store along with the sign, plus or minus ஆன்றதை ஸ்டோர் பண்ணும். so this is the advantage of modifier here. so it just modify the storing capacity of the integer data here. the next one is char type. char type க்கு நமக்கு என்ன இருக்கு, modifiers இருக்கு. என்னென்ன modifiers? நார்மலா charனா அதோட size என்ன, 1 byte. unsigned இருந்ததுன்னா it can stores all the 8 bits. இப்போ 1 byte னா 8 bits இல்லையா, அந்த 8 bitsல only the 7 bits will be used to store the value. இதுவே வந்து 8 bits இருந்ததுன்னா all the 8 bits are used to store the value here. so here also we have a signed char. so in the signed charல 1 bit is allotted to store the sign. ஓகேங்களா, ஏன்னா I told you in character data typeல it stores the integer value of the character. என்ன கேரக்டர் கொடுக்குறோமோ அந்த கேரக்டருடைய integer value தான் நமக்கு மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து அது integer value தான் பைனரியாக நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். அதில் 1 bit is used to refer the sign. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ ரிமைனிங்ல தான் நமக்கு வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அப்போ அன்சைன்டு கேர்ன்றது வந்து நமக்கு ஜஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூ ஸ்டோர்ட் இன் த கேரக்டர் டேட்டா டைப் here. so these are the modifiers here. then modifiers for the floating point. normal float oda size என்ன 4 bytes, double உடைய size 8 bytes. so double size float it just doubles the floating numbers. okay, we have already discussed that. இதுல modifiers என்னவா யூஸ் பண்ணலாம், long double. so double 8 bytes long யூஸ் பண்ணும்போது it takes more precisional fractions value, that is 10 bytes. ஓகேங்களா, so floatல வெறும் fractional value, doubleல வந்து நிறைய precision value fractional value எடுத்துக்கலாம். so float விட double அதிகமா இருக்கும். so இது ரெண்டு data type தான் fundamental data type. float and double வந்து fundamental data type. so இங்க modifiers நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், long யூஸ் பண்றோம். so நான் long double கொடுத்த உடனே it just extend the memory size. so நம்ம 8 bytesல இருந்து நமக்கு 10 bytes கொண்டு வருது. then see here to run a C++ program many compilers are there. so the memory sizes differs from each compilers. so early days we used to run all the C++ program in the turbo C++. now you are going to do in the dev C++. so turbo C++ store ஆகிற memory size dev C++ store ஆகிற memory size there is a difference here. so in the turbo C++ short, unsigned short, int, all these of 2 only. in a dev C++, see the memory size of integer it is 4. இப்போ நம்ம previous modifiers எல்லாமே பார்த்தோம்லே அது எல்லாமே integerோட size என்ன கொடுத்திருந்தாங்க, 2 தான் கொடுத்திருந்தாங்க. longல தான் integerோட size என்னவா இருக்கும், 4 இருக்கும். but dev C++ the integerோட size என்ன 4 தான். so unsigned, signed, long all are 4 bytes only. okay, this is a difference in the turbo C++ and dev C++. but the remaining are all same. in the long double 10 bytes for the turbo C++, dev C++ the 12 bytes is allotted here. so ஒவ்வொரு நிறைய compilers இருக்கு, நிறைய IDE இருக்கு to run the C++ coding. so ஒவ்வொரு compilersக்கும் ஏத்த மாதிரி நம்மளோட memory size for each data type is allocated. ஓகேங்களா, so நம்ம integerோட size வந்து turbo C++ ல 2, but dev C++ ல 4. மத்ததெல்லாம் almost same தான் except the long double. long double வந்து turbo C++ ல 10, dev C++ ல 12. so now you could understood the concept of data type. so data type ல என்னது, it tells the kind of data, என்ன kind of value நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம் அதை சொல்றது தான் data type. so அந்த ஒவ்வொரு data typeக்கும் நம்ம வந்து memory size பார்த்தோம், அதோடைய range பார்த்தோம். so இந்த data type பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட memory locationல variableக்கு memory allocate பண்ணும். so அதனால தான் so before we use that variable we have to declare that variable. அந்த variable
வேரியபிளை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we have to declare it. What is the name of the variable and what type of variable it is. அந்த type of variable சொன்னால் மட்டும்தான் நமக்கு அங்கே மெமரி சைஸ் allocate ஆகும். இன்டீஜராக இருந்தால் 4 bytes allocate ஆகும். டபுளாக கொடுத்துருந்தோன்னா 8 bytes allocate ஆகும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா டைப் தான் மெமரி சைஸ் allocate ஆகும். மெமரி சைஸ் allocate ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளால் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். வேல்யூஸ் மெயின் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆனால் மட்டும்தான் processor can execute that value. Okay, then the last one is number suffixes in C++. இப்போ modifiers பார்த்தீங்கன்னா it is prefixes the data types. இங்கே வந்து suffix ஒரு நம்பரை suffix பண்ணுது. So what are those? Just see that. The first one is size of. The size of is nothing but this is an operator which is used to display the size of the data type. ஒவ்வொரு data type ஓட size நம்ம பார்க்கணும்னா we can use the size of operator here. இப்போ நான் size of இன்டீஜரோட ஒரு வேரியபிள் அங்கே கொடுத்தேன்னா அந்த இன்டீஜர் அந்த வேரியபிளுடைய டேட்டா டைப் என்னன்னு பார்க்கும். அந்த டேட்டா டைப் இன்டீஜராக இருந்தால் 4 bytes நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். சைஸ் ஆஃப் ஒரு வேரியபிள் கொடுத்தோன்னா அந்த வேரியபிள் என்ன டேட்டா டைப்போ அந்த டேட்டா டைப்புடைய மெமரி சைஸை டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர். Then suffixes. What is number suffixes? So we know that we have an integer number, then floating point number. அதுடைய modifiers என்னன்னு பார்த்தோம், long படிச்சோம், unsigned படிச்சோம், இதெல்லாமே படிச்சோம். So using a suffix also we can able to change the data type. So if you want to store the 45 in int long and unsigned int and unsigned long itna, we can use a L or U. So L refers the long int and U refers the unsigned long int. Okay, unsigned long int or unsigned int. So 45 என்றது ஒரு integer. So இந்த integer நம்ம different data type க்கு நம்ம assign பண்றதா இருந்தா we can use a suffix value. ஓகேங்களா, அந்த suffix நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா இந்த L கேரக்டரையும் U கேரக்டரையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு 45 இந்த இன்டீஜரை லாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் 45 எல்லுன்னு கொடுக்கலாம். அந்த 45 இந்த இன்டீஜரை அன்சைன்டு லாங் இன்டாவோ இல்லை அன்சைன்டு இன்டாவோ நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் 45 யூன்னு கொடுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி நம்பர் சஃபிக்ஸஸ். ஸோ எவ்ரி டேட்டா டைப் ஹேஸ் அ செப்பரேட் மெமரி சைஸ். ஓகேங்களா, அந்த மெமரி சைஸை நம்ம கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும்னா மாடிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த மாடிஃபையர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா டைப்க்கு ப்ரிஃபிக்ஸாக வரும். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த சஃபிக்ஸ்ன்றது இது ரெண்டு கேரக்டர் தான், எல் ஆர் யூ. ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ் எங்கே வரும்னா நம்பரை சஃபிக்ஸ் பண்ணும். நம்பரை சஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இட் சேஞ்ச் த டேட்டா டைப் here. So there are different So we have already discussed this memory size. ஓகேங்களா, ஸோ இது மட்டும் you have to keep it in your mind. So when you are writing a program in the dev C++, you have to follow this order only. Students, I hope you could understood the concept of data types here. In the next video, we'll discuss about the variables. Thank you.